The Grinch! Hey there, welcome back. Bienvenidos de vuelta a mi canal. My name is Francisca, and for today's video we're going to be making some Grinch inspired nails. So keep on watching y vamos a ver cómo comenzamos. Aquí, como pueden mirar, ya empecé por aplicar lo que es la base y aplicándolo por todo el tip. Luego lo vamos a pasar a curar a la luz por un minuto. So I already started by applying my base coat, and after this I'm going to be curing in my UV light for 1 minute. The inspiration came from these images, the socks, the Grinch, and the candy cane. So, la inspiración vino de estas imágenes que eran las calcetas del Grinch y luego ese dulce que está ahí. Y bueno, busqué la manera de incorporar todo eso en estas uñas y esto fue lo que se me ocurrió. Así que vamos a curarlo y después a seguir con los siguientes pasos. So, I'm just curing this, and after this we're going to continue with the next couple of steps. So for this nail it is going to be green. I'm going to be having a red one also. Para esta uña va a ser verde y también voy a tener una uña en rojo. And yeah, just make sure that you fully cover it, working in thin layers. After this, you want to make sure that you cure it, and don't forget, work in thin layers, that way your gel cures properly. Y como les decía, asegúrense de que trabajen en capas delgadas para que su gel se les cure perfectamente bien. Y como pueden mirar, aquí estoy haciendo dos uñas amarillas y la última la voy a hacer en blanco. Después lo voy a pasar a curar a mi luz, por lo que va a ser un minuto. So after I do paint these nails, the thumb is going to be white and I will be curing it in my UV light for 1 minute. So for this right now, I'm going to go ahead and add a second coat. Como pueden mirar, aquí le estoy agregando una segunda capa, pero al resto de las uñas no le voy a agregar una segunda capa. Lo que voy a hacer es agregarles una capa de un esmalte parecido, pero va a tener brillo. A las amarillas le voy a poner este esmalte dorado. So as you guys can see, I am not adding a second layer to the rest of the nails. All I'm doing is adding a layer with a little bit of glitter polish on there. So for the yellow ones, I am adding a golden glitter, and then for the red, I did not find a red glitter, so I am adding like one, like this red glitter, but it's more of a darker color, so I don't know how to describe it, but yes. And of course for the green one, I am also going to be adding a green glitter. Como pueden mirar, a todas les estoy agregando una capa, pero que tienen glitter, pero cada una va a ser del color que combine con cada uña. Ojalá me entiendan, ¿verdad? Pero pues vamos a hacer eso. Después de eso lo voy a pasar a curar a mi luz, por lo que va a ser un minuto también. So after this, I did go ahead and cure them all in my UV light for 1 minute as well. Now I'm gonna go ahead and decorate the red and the green nails with a couple of polka dots that were inspired on the stockings that I showed you guys earlier. So for the green one, I will be adding some red dots and white. And then for the red one, I'll be adding some white and green dots as well. After this, I will be curing it in my UV light just so that the gel could set in place and I won't have any problems further on. Como pueden mirar, estas uñas las hice como las calcetas. Ahí fue donde me inspiré. Entonces vamos a agregarle puntitos. A la roja le estoy agregando puntos verdes con blanco, y a la verde le agregué los puntos que eran rojos con blanco. Así que si miran, los puntos son de diferentes tamaños, no tienen que ser el mismo tamaño. Ya cuando yo termine, también los voy a pasar a curar a mi luz, por lo que va a ser un minuto. And for the thumb, I did decide to go with a candy inspired design. Como pueden mirar, aquí usé esta imagen para hacer lo que va a ser esta uña. De ahí tomé la inspiración y vamos a empezar a agregar lo que van a ser estas líneas en esquinas opuestas y también así como para el centro. Vamos a poner un total de 4. Cuando yo termine de hacer esto, voy a empezar a hacerlas un poquito más gruesas, como
de lo que va a ser la orilla y para el centro va a estar más delgada. So as you guys saw, I just made 4 lines and they are kind of like in a curved way. First, I made sure to put them where I needed them to go. After that, I'm just gonna come back and start making them a little bit thicker from the outer edges, and then of course they start to get thinner when they get to the center. So when I am finished, I will be curing this in my UV light just so that the colors do not mix with the greens that I will be adding after. Como les digo, estas uñas también las voy a pasar a curar en cuanto yo termine de agregar lo rojo, porque no quiero que se me vaya como a revolver o a arruinar el diseño cuando yo esté agregando lo que va a ser las líneas verdes. Así que vamos a pasarlo a curar por lo que va a ser 1 minuto. So after I did cure my red, I'm going to go ahead and do the same thing that I did with the green gel polish. So I'm going to go ahead and make the same lines, the designs, and after this, I will be curing them for 1 minute as well. It is in the center of the white part that's left. So I don't know, I think it was a pretty cool inspiration where I got it from. Nail designs could literally come from anything that you see. You could use it as inspiration, incorporate it, make it match or whatever, and you will have great designs. I knew I wanted to do Grinch Nails. I just didn't want it to be like the same nails that you see out there, and I honestly, like, I never really look at other people's designs because I want it to be unique. Like, every time that I make a design, I want it to be myself, self-inspired, and if anything, I just like to look at pictures. Like, I did search for the Grinch, and then I just started looking at different Grinch decorations and thought where I could get my inspiration from. So as you guys saw, I did find those 3 images, and I think it worked out pretty well. So if you never know like how to get inspiration, just look around you. You could literally get inspired by anything. Art is everywhere. Everything that you see is art. It came up like from somebody's mind, imagination, and they actually like created. So literally art is everywhere, like en tus cortinas, en tus sofás, and your like washers with designs everywhere. So just look around, get inspired, and yeah, I just wanted to put that out there, you know. And right here, as you guys can see, I'm just gonna go ahead and continue to add another layer, but this time I will be adding that glitter polish that I added for the other the green and the red nails, so that it could have a little bit of glitter in there. I did cure my green, and after this I will be curing it as well in my UV light. Como pueden mirar, aquí yo ya comencé a agregarle lo que es otra capa y se mira más oscuro. Estoy agregando los colores que yo utilicé para las otras uñas que tenían los puntitos, y se mira un poco más fuerte, pero no está tan fuerte porque está algo medio translúcido. O sea, el color que pusimos abajo solo le sirvió como de una base, y este tiene glitter, así que va a tener un poquito de brillo la uña. Ya que yo termine, pues también lo voy a pasar a curar a mi luz, por lo que va a ser 1 minuto. Ahora nos vamos a pasar a hacer lo que va a ser el Grinch. We're gonna go ahead and move on to the Grinch. So this design is actually really easy to make. I do not want you to say like, no, I can make it. It's really easy. So right here you see that I started making 2 like circles, and I am creating this like little heart. This is gonna be like the cheek, mouth section of the Grinch. So yeah, just create that shape first, and then I'll tell you guys what else you gotta do. Así que este diseño está muy fácil y sencillo de hacer, ¿ok? Así como yo les voy a explicar, cualquiera lo puede hacer. Entonces vamos a empezar con lo que van a hacer con los cachetes y la sección de la boca, haciendo como un corazón. Ya cuando yo termine de hacer eso, voy a hacer este arquito por encima de la cabeza, que va a ser la parte donde van a ir los ojos y la frente y todo eso. Vamos a hacer este arco y rellenarlo. Luego lo voy a pasar a curar a mi luz. So now I did also made this little arch over the heart, as you guys can see. And this is going to be like the forehead, eye section of the Grinch. And trust me, this design is very easy to make, so anybody can make it. Now we're gonna go ahead and move on to what's gonna be the hat. So
for the hat, I am creating kind of like a little triangle over at the top of the head. And just trust the process because we're gonna go ahead and make this Grinchmas work. Así que ahora vamos a seguir con el paso de lo que va a ser la gorrita de Santa, que vamos a comenzar por hacer como un triángulo arriba de la cabeza. Ya cuando yo termine de hacer eso, hacia la punta de arriba vamos a sacar así como una S más o menos para ahí, para hacer el doblez del gorrito. So as you guys saw, I did create this kind of like little S from the upper corner of the triangle, and that created the hat. Now I did cure it in my UV light afterwards, and I keep in mind I'm curing between colors, and now I'm just gonna go ahead and take a dotting tool and add like these little circles to create the white part of the Santa hat, and then the other dot in the corner. Como pueden mirar, estoy curando entre colores. Luego tomé esta herramienta de hacer puntitos y puse lo que era eso, lo blanco del gorrito, y también voy a poner dos puntitos amarillos para los ojos. So the yellow dots are going to be the eyes. After that, make sure that you cure it, and I'm going to go ahead and work on the other one that is going to be the hand. Ahora voy a ir a trabajar en la otra uña que voy a agregar la mano mientras lo demás está curando en mi luz. So while the rest of the face is curing, I'm going to go ahead and work on this hand part of like the Grinch, the other nail, whatever. So as you guys saw, I just made those like little lines. Está muy fácil de hacer. Como pueden mirar, yo hice esas líneas chiquitas que van a ser los dedos, y luego empezando a rellenar, y luego pues hice las otras así como para saliendo para los lados que van a ser también los otros dedos. So I just made those like little lines, and then I just like made them kind of going towards the side, and those are going to be the fingers. I'm going to go ahead and cure in between colors. Remember, cure in between colors, that way you do not get them mixed up. And then I'm gonna go ahead and start creating the sleeve with a little bit of white and red. Okay, it's very simple, just pay attention and you get it. Ya que yo curé entre colores, voy a hacer lo que va a ser la manga. Entonces puse un poquito de blanco y rojo para hacer lo que va a ser como la manga del traje de Santa Claus. Y luego vamos a poner un círculo más o menos grandecito, porque va a ser una esfera que, si miran en la foto que yo tenía de referencia, pues el Grinch lo está agarrando con su mano. So if you guys saw, I did create a bigger dot, which was an ornament. That's how the like reference picture had it. So that's pretty much all I did. Now I did go ahead and put that and cured it in my UV light, and as you guys can see, I'm starting to create all the outlines of my Grinch. So as you guys saw, we created what was the base, and now I'm just gonna go ahead and start making the details. Como pueden mirar, ya después aquí yo estoy comenzando a agregar lo que son los detalles para lo que es mi Grinch. Entonces haciendo esas líneas bajo los ojos y luego como una sonrisa, y está bien fácil. Ya después vamos a empezar a trazar toda la carita de alrededor y agregar lo que son los pelitos, la ceja, y está bien fácil de hacer. Aquí estoy haciendo como unas curvas para hacer la unión de como cuando está enojado, las expresiones, y arriba del ojo voy a hacer una línea como un poquito más gruesa para que sean las eyebrows, la ceja. So yeah, it's very easy to make. As you guys saw, I just created like that line in the center for the mouth, and then I just went along with the shape of the heart to create his evil smile. And then on the eyes, I went ahead and create a thicker line to create the eyebrows of the Grinch. And now towards the side, I'm just gonna go ahead and make that like little fuzziness to the cheeks. So aquí estamos haciendo como el diseño de la pelucita para los cachetes, y a delinear todo el dibujo que va a ser pues lo blanco y lo rojo del gorrito, y se va a mirar mucho mejor. Ya cuando yo termine, pues también lo voy a pasar a curar a mi luz. So after I did finish, I will just continue to outline everything, and it's very easy to make. Anybody can make it. If you guys think this video is a little bit too fast, you can always slow it down. There's like this setting tool on
YouTube where you could actually slow down the videos, or you could always pause it and rewind. But I'm telling you, when I say this design is easy, it's very easy to make. So once I do finish doing all the outlines, I did go ahead and add some dots to the eyes, and I will be curing it in my UV light for 1 minute. So while that's curing, I'm gonna go ahead and continue to work on the hand. And again, I'm just gonna go ahead and outline everything. Make sure that you guys always check your pictures that you have for reference and try to add as many details as you can. So I pretty much just outlined everything, and after that I did add like a little bit of fuzziness for his hands, so that it could look like, you know, because he's like peludito, like a perrito. But yeah, it's very easy to make. So, and if you guys saw how easily I made the hands, trust me, anybody can make it. What's gonna bring it to life is gonna be all the outlines. And I know I do have a detail brush, but it's not the best one out there. I do like sometimes have trouble with it because it's like a little bit dry and fuzzy and stuff, and I need to get myself like a better one so that I could like create real masterpieces. But yeah, after this I did add like a little bit of shine to the ornament, like a little bit of white, so that it could be like that, you know, that reflection of the light on there. But yeah, just continue to outline and curing it. You could cure like every time that you make a line if you don't feel that confident, or you could just cure at the end when you're done outlining everything. It all depends on you and how you feel comfortable, you know. But that is pretty much it. Make sure that you cure for 1 minute. Well, doesn't have to be 1 minute, but I always do 1 minute. So then after I did finish with my Grinch, I didn't like how it looked, like just like a floating head in there, and I decided to just randomly like make up a body for it. So I just created the neckline, and then the one in the center that the Santa suit has, and then I just went ahead and filled up the rest with red for the suit. I will be outlining this as well, making sure that you cure, as I said, between colors. And do not forget to add a neck to it. Como pueden mirar, ya después no me gustó que la cabeza nomás estaba ahí como flotando en el aire, entonces yo decidí agregarle un cuerpo, y entonces hice lo que era la línea del collar y la que va al centro del traje de Santa. Ya después vamos a empezar igual a curar entre cada color y a delinearlo para que se mire un poquito mejor. Y sería todo para este set. Les digo, está muy fácil, se ve difícil, pero no, está muy fácil y sencillo de hacer. Solamente tienes que hallar como las figuras en el dibujo, y si tú te basas a las figuras que tú miras así como en cada dibujo, lo puedes hacer. Está fácil. Pero bueno, ya que yo termine, lo voy a pasar a curar a mi luz, y luego le vamos a agregar lo que es el top coat. Yo decidí por ir un acabado con brillo, porque como si se dieron cuenta, muchos de los esmaltes tienen brillo, entonces para que resalten y luzcan un poquito mejor es lo que voy a hacer. So I'm just adding a top coat. I decided to go with a glossy finish because a lot of the gel has glitter in there, and I want to bring the glitter and the light to life. So that would be all, making sure that I cure it for 2 minutes. Lo curé por 2 minutos, Y así es como me han quedado estas uñas. Si te gustó este video, no se te olvide darle un me gusta, comentar o suscribirte a mi canal, que es algo totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada más que apachurrarle y ese un botoncito. A mí me cuesta un montón de tiempo hacer estos videos y esfuerzo, así que yo pienso que sí me lo merezco, ¿verdad? Pero pues si no quieres, pues tampoco no estás forzado. Pero gracias, hasta la próxima, espero tengan bonitas fiestas, feliz Navidad, Año Nuevo y todo, y que estén aquí para el próximo año, porque tengo un montón de así como ideas viendo locas de videos de uñas, creatividad, cosas así, piñatas y todo lo demás. Así que gracias, mi nombre es Francisca y hasta la próxima.
So if you did like and enjoy this video, don't forget to give it a thumbs up and comment down below something that you would like to see. Subscribe to my channel as well. Please consider it. It is totally free, doesn't cost you nothing but clicking a button. It cost me a whole lot of time, effort, and stuff like that to make this video, so I think I do deserve it, you know. But anyways, if you haven't already, make sure you guys stay tuned for the upcoming year. I do plan on making a lot of videos for teenagers love and like piñatas and a lot of crazy ideas that I have going on through my head. So thank you guys, I really appreciate it. Happy holidays, okay? Remember, stay safe, enjoy the loved ones around you, and be grateful, you know. Thanks for watching.